All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking with an individual set to compete at PFL 6 as part of their 2023 regular season, which goes down on June the 23rd. And a very intriguing welterweight fight as David Zawada takes on Magomed Magomedkerimov, and happy to have Magomed on the show. How's your day going so far, Magomed? Магомед, как подготовка происходит у вас на данный момент к бою? Здравствуйте, подготовка проходит хорошо. На этот раз я решил провести подготовку в Дагестане. Приеду за неделю до боя в Атланту. Thank you very much. Yeah, this time I decided to do my camp here in Dagestan at home, and my plan is to be at Atlanta a week prior to the fight. Is that the general approach between each fights, to kind of like come a week out and kind of get acclimatized and I guess predominantly training in Dagestan? В общем-то, так всегда работаешь, да? В основном дома тренируешься и за неделю приезжаешь до боя, чтобы акклиматизироваться? Нет, я обычно последние 5 лет готовился в American Top Team. Всегда находился за 2 месяца в Америке. Вот на этот раз, первый раз за 5 лет решил подготовиться дома в Дагестане. No, actually, for the last 5 years, I've been prepping in the American Top Team, and that's the first time in 5 years I'm back home doing a whole camp here in Dagestan. So it's a little bit change of approach here. That's fair. I mean, obviously getting great work there and closer to where you're from, but what motivated that shift in training methodology from ATT to what you were doing this past camp? А с чем это связано, что до этого вы готовились обычно в American Top Team, а сейчас решили в Дагестане проводить? Это с семейным связано или как-то лагерь поменяли свой? Нет, лагерь не поменял, просто на этот раз решил попробовать, как пройдет подготовка, потому что в Дагестане я очень мало времени провожу со своей семьей, из-за этого на этот раз решил побыть с семьей и подготовиться дома. Well, no, this time it's more about the family time, since I spent a lot of time away, and I figured this time it would be great to stay back home, catch up with the family, with relatives, and also have a great camp here in Dagestan. Yeah, for sure. I've kind of heard that from certain PFL fighters, like Rory McDonald, specifically, when I talked to him in a prior season, mentioned it was hard being away from his family for just how the season was laid out and everything. Have you, I guess, found you had have a better quality of life this time around now that you're kind of doing it like this, like traveling just to the specific fights a week out, like we were saying? Да, я помню, я с Рори Макдональдом также разговаривал на эту тему, как тренировка постоянно, когда не дома, то есть в семье оторванной, это тяжело сказывается, и всегда как бы, ну, то есть, можно сказать, ты сейчас нашел свой баланс, да, то есть, чтобы не только была одна работа и подготовки, пытаешься какое-то время с семьей проводить, чтобы никто не обижался. Да, чтобы время чуть уделить, на это разрешил. Я попробую этот как бы эксперимент, если хороший результат будет, может, также буду продолжать готовиться в Дагестане, за короткое время поеду в Америку. Я посмотрю, как после этого турнира, как пройдет бой. Yes, as you said, it's kind of an experiment in the sense that I'm trying, that I owe also, to my family, and I have to spend time with them, and this one is going to be kind of experimental approach to have camp here in Dagestan, and everything goes well. Maybe now I'll switch and we'll be spending more time here, traveling between the U.S. and back home. Yeah, for sure, and much is made, obviously, of your, previous connection with Khabib Nurmagomedov, just having been friends since childhood. But, like, who are some of the specific, I guess, like, sparring partners you're getting in work with in Dagestan, and I guess just general training partners in this one? Да, я понимаю, что очень хорошая школа у вас дома, там, Хабиб Нурмагомедов же с вами занимался с детства, а сейчас как бы он помогает вам, когда вы там, или какие-то друзья у вас, хорошие спарринг-партнеры новые там есть, или с кем вы раньше занимались? Я сейчас как раз подготовку прохожу в зале у Хабиба Нурмагомедова. Там есть очень много хороших бойцов. Там сейчас тренируется Ислам Махачев. Потом там очень много талантливых, хороших бойцов. Сейчас буду с ними проводить спарринги. Подготовка пройдет в их команде.
Yes, as a matter of fact, I am training right now at the Khabib's gym, Khabib Magomed's gym, and we have a lot of great fighters here. Islam Makhachev is here currently, a bunch of other guys, so I'm definitely getting all the proper training that I need here. Yeah, very intriguing to see this upcoming performance. I mean, great fighter you are in general, but I mean, just getting in work with some elite guys too, so love to hear that. But I feel like I'd be remiss if I didn't at least briefly touch on the last fight there, just getting that big first round KO over Ben Egley in just a bit over a minute, setting yourself up well through the regular season, now getting a lot of points with that. What were your, I guess, main takeaways from that last fight for you? Касательно первого боя, в первом раунде закончил очень уверенно, быстро сложилось, свои 6 баллов ты забрал. Теперь, как-то подходя к следующему бою, ты какие-то уроки из этого предыдущего боя успел вынести, или все так быстро прошло, что даже ты не успел ничего понять, что случилось? Мне для себя нужно было быть первым номером, чтобы на первой строчке, чтобы в рейтинге был в нашем дивизионе. И в втором следующем бою тоже я постараюсь тоже в первом раунде досрочно выиграть бой и опять же оказаться на самой верхней строчке. Yeah, no, definitely that was critical and great to have 6 points from the first round, and usually that's what I'm aiming for. And pretty much approaching the next fight, I'm planning to do the same strategy. I'm going to try to finish in the first round and stay on top again. Yeah, and I would think that there'd be, I guess, a strong sense of relief after some visa issues, from what I understand, hindered your ability to garner that, PFL title last year, and I guess just sustain competing. So I guess how much of a relief is it to have, those issues behind you and everything? Мы знаем, что в прошлом году проблемы были с визой, соответственно, в этом году, я так понимаю, уже у вас все это урегулировано, да, то есть никаких вопросов нету, это с плеч снимает определенные волнения, то есть то, что не надо переживать теперь по поводу визы, но можно фокусироваться полностью на тренировке. Ну, я еще не знаю, они следующий турнир в Англии сделают или нет, но если в Америке будет, то проблем никаких нету, и волноваться нечем, если они будут проводить в Америке бои. Well, this part will really depend where they're going to do playoffs and finals. Again, if that's going to be somewhere in Europe and England, this might be an issue. But if we are rolling in the United States, I'm fully ready to go. And in the article, I'm kind of referencing some of this material from, it seems like you're looking to, I guess, reaffirm to people that you're like the elite, welterweight former champion of the organization, the first, inaugural PFL welterweight champion within the, season format and everything. And it seems like there's a lot of talk around the promotion now, especially with, Francis Ngannou signing, Jake Paul, the super fight division they've been talking about. Do you think, just in terms of the visibility PFL is getting, that this is, I guess, the most ideal time to showcase your skills, just in terms of the, possible viewership and all? Мы знаем, что вы уже были чемпионом PFL лиги, сейчас лига разрастается, набирает новых бойцов. Сейчас Фрэнсис Нганну подписался. Мы знаем, Джейк Пол партнером тоже стал. То есть лига больше и больше к себе внимания привлекает. И я как понимаю, наверное, для вас это сейчас принципиально просто получить свой титул, потому что все знают вас как лучшего бойца в полусреднем весе. И в этом году вы опять планируете стать чемпионом? Да, конечно. Я пришел сюда, чтобы стать еще раз чемпионом, потому что в нашем дивизионе у меня самый большой побед к ряду идут тоже 77 килограмм. И очень рад, что Нганну тоже подписал PFL, и что организация растет. И мы тоже будем показывать красивые бои, чтобы лига процветала. Yes, definitely. I like what PFL is doing with all the new signings, with Francis, getting more attention. That's definitely a prime time. And as for myself, yeah, I feel like it's time for me to regain my championship, get the belt again. That's the time, because I've been training, and this is the time for me to shine. I have the most victories in the division, so I think I'm the guy who's going to get it this year. Yeah, for sure. And specific to your division, a guy like Cedric Doumbé getting a lot of buzz coming in this season, and obviously you're game to fight
whoever, and I mean the point structure determines who fights who for sure, but is someone like that someone that holds a certain level of intrigue to fight, just in terms of like, I guess, the buzz that would generate, for lack of a better way to say it? В вашем дивизионе появились новые бойцы, а Седрик тоже, он достаточно известный боец. Вы свой дивизион уже в этом году хорошо изучили? Есть какие-то бойцы, с кем вы конкретно хотели бы пересечься, встретиться? Или, в принципе, будете работать по принципу, кто следующий боец, на того дальше двигаемся? Да, как-то разницы нету. Кого дадут лига, с тем мы будем драться. Так, чтобы кого-то там вызывать, я там не вижу, чем я лучше бойца, чтобы я кого-то там мог вызвать. Yeah, I wouldn't say there is anybody that I see as a specific challenge, that is somebody much better than me that I really want to fight. I'm not going to call anybody out, but whoever I have to face, I will face them. They will just be another step on my way. Yeah, definitely get what you're saying in that sense, but just in talking about this next opponent, just noticing they're a former UFC and KSW veteran looking to, kind of rebound from that Carlos Leal fight on April 14th. Like, what are your thoughts on your opponent in terms of, I guess, the resume and, I guess, main, stylistic attributes that David Zawada brings to the PFL Smart Cage? Что касается вашего следующего оппонента, Дэвид Завада, что вы про него знаете? То есть вы изучали стиль, насколько вы думаете, это может быть сложным боем? Да, Дэвида Завада я знаю лично, мы тренировались раньше в Америке, топ-тим, очень хороший парень. Я знаю его слабые стороны. И я в бою раскрою всю его слабую сторону и постараюсь в первом раунде прикончить его. Yes, I know David Zawada personally. We used to train him in the American top team. So fortunately, unfortunately for him, I know his weaknesses, I know his weak sides, and I will exploit that whenever we end up in the cage. Definitely an intriguing fight, but very much want to be mindful of your time, Magomed. So I'm curious if there's maybe any final parting thought you might want to add as we're kind of, wrapping things up here. Спасибо за ваше время. И единственное, если у вас есть что-то, что вы хотите передать своим фанатам или какие-то дополнительные сообщения, то сейчас у вас есть такая возможность. Фанатам хочу сказать, что поболели за меня сильно. Я в этом году, иншаллах, постараюсь стать новым чемпионом, обрадовать вас. Скоро увидимся. I would like to thank all my fans who will be watching. It's very important that you guys support me. Please tune in, and this year we're going to get the title back. Thank you for all the support. Yeah, looking to reiterate to people why some people call you Mago Millions, and definitely a chance to do that on June the 23rd. And again, to reiterate, thanks for your time, Magomed, and you have a good rest of your day. Looking forward to checking out the fight. Спасибо большое, и надеюсь, что в этом году вы людям напомните, почему вас называют Магомиллион. Thank you.